9. Од Ади Лила, 4 поглавје, стих 6-9. You have? In No, I don't. Macedonian language? No. What? Nobody translated yet? All of Srila Prabhupada's books should have been translated already. До сега требаше да бидат преведени сите книги на Прабхупад. All the 12 cantos of Srimad Bhagavatam. Сите 12 пења на Шримад Бхагаватам. Good, then we read. What was the text? What did I say? 69. 69. This verse deals with the Srimati Radharani. Оваа строфа зборува за Шримати Радарани. And I read the Bengali. И сега ќе прочитам бенгали текстот. Or it might be Sanskrit. I think it's Sanskrit. Mahabhava Swarup Shri Radha Thakurani Sarva Gunakani Krishna Kanta Shiromani. Translation. Shri Radha Thakurani is the embodiment of Mahabhava. Шри Рада Такурани. Just relax. Шри Рада Такурани е втеловение на Махабава. She is the repository of all good qualities. Таа е резервоар на сите добри одлики. And the crest jewel among all the lovely consorts of Lord Krishna. И е најскапоцен камен меѓу сите сакани придружнички на Господ Кришна. He is loud enough, you can hear. In the back you can hear. Maybe a little louder. Try to speak a little louder. Okay. So when we hear about Lord Krishna's consorts, Значи кога слушаме за придружничките на Господ Кришна, then we should always remember that these consorts of Lord Krishna, they do not possess a material, mundane body. Значи кога зборуваме за придружничките на Господ Кришна, треба секогаш да знаеме дека тие не поседуваат материјални тела. They are always free from the influence of the modes of material nature. Тие секогаш се ослободени од влијанието на гуните на материјалната природа. They are always free from the 6 material qualities. Тие секогаш се ослободени од 6 материјални одлики, such as lusty desires, како помамни желби, greed, envy, Alchnost. anger, etc. алчност, завист, лутина и така натаму. Eternally spiritually pure by nature. Тие се вечно духовни чисти по природа. And Srimati Radharani, she is the topmost eternal consort of Lord Krishna. И Шримати Радарани е највозвишената придружничка на Господ Кришна. Now we read the purport. Сега ќе го прочитаме толкувањето. The unadulterated action of the Ladini Shakti is displayed in the dealings of the damsels of Raja and Srimati Radharani, who is the topmost participant in that transcendental group. Чистото делување на хладени шакти се пројавува во размените на девојките од Враджа и Шримати Радарани, кој е највозвишен учесник во таа трансцендентална група. And this Ladini Shakti refers to the transcendental pleasure potency of Krishna. Хладени шакти се однесува на трансценденталната моќ на задоволство на Господ Кришна. Lord Krishna is the supreme enjoyer. Господ Кришна е врховниот уживател. That's the meaning of a Purusha. Тоа е значењето на зборот Пуруша. Purusha means one who's enjoying. Пуруша значи оној кој ужива. And the Prakriti means one who gives enjoyment to the Purusha. А пракрити значи онаа која што дава уживање на Пурушата, уживателот. That's the eternal identity of each and every living entity. Тоа е вечната положба на секое живо суштество. We are all Prakriti by nature. Ние сме сите пракрити по природа. And there's only one Purusha. А има само еден Пуруш. That is Krishna. Тоа е Кришна. We are meant to give him enjoyment. Ние сме наменети нему да му пружиме задоволство. Pleasure. Задоволство. Then if Krishna is pleased, И ако е Кришна задоволен, then the living entity is also pleased, also satisfied. тогаш и живото суштество е задоволно. Huh?
doesn't sound convincing. In English there are two words, in Macedonian, 5%. enjoyment, pleasure and enjoyment. In German language also we have, for each word we have 10, 15 alternative words. So you have to find the right one. Just like in material society, there's always a competition between male and female. Како и во материјалното општество, постојано постои надпревар меѓу женското и машкото. You don't have this here so much, I think. Тука нема можда многу така. The feminine movement, feminists. На феминистички здруженија, движења. You don't have this here. Like in Germany, the German country is sometimes called fatherland. Германија понекогаш нарекуваат татковина, fatherland. The fatherland Germany. Татковината Германија. And then all the German ladies, thousands of German ladies in Berlin, the capital of Germany, they walk, they march on the street with big banners. Тогаш илјадници жени во Берлин, главниот град на Германија, маршираат со знамиња. Why fatherland? Why not motherland? На кој пишува зошто татковина, зошто не мајчина мајковина. Natural, women they fight for equal rights. Жените природно се борат за еднакви права. And then the men, they try to defend their position. А мажите се обидуваат да се одбранат положбата. Come on, we are the purushas. Ние сме пурушите, ние сме. And the ladies know we also want to be purushas. А и дамите исто викаат и ние сакаме да сме пуруши. In this material world, everybody wants to be the purusha, the enjoyer. Во овој материјален свет секој сака да биде пуруша, уживател. But the fact is we are all prakriti. Но фактот е дека сме сите пракрити. Whether we have a male body or female body, we are all prakriti. Без разлика дали имаме машко тело или женско тело, сите сме пракрити. We are all meant to be enjoyed by Lord Krishna. Сите сме наменети да бидеме уживани од Господ Кришна. And we are meant to give pleasure to Him. И ние сме наменети да му даваме задоволство на него. So in that sense, on a spiritual platform, we are all equal. И во таа смисла на духовно ниво сите сме исти, еднакви. But on the material platform, we are fighting over our rights to be the enjoyer. Но на материјално ниво се бориме за права за да бидеме уживатели. Where did I stop? Huh? Where did I stop? Yes, so the essence of the Ladini, this transcendental pleasure potency, is love of Godhead. Значи суштината на хладни шакти или моќта на задоволство на Господ е љубов за Бог. So that's when we talk about the transcendental pleasure. Кога зборуваме за трансцендентално задоволство, then I mentioned when we give pleasure to Krishna, then we also feel transcendental joy. Значи спомнав кога му даваме задоволство на Кришна, ние чувствуваме трансцендентална радост. Just like the example is given, if you nourish the stomach, you give food to the stomach. Примерот е даден ако му даете храна на стомакот, all the other parts of the body, they also become nourished. И сите останати делови од телото стануваат подхранети. So like that, if Krishna is happy, then we are also happy. На сличен начин и Кришна ако е среќен, и ние сме среќни. And now it is explained here by Srila Prabhupada and the purport, the highest, how would you call it, the highest perfection of that transcendental pleasure. И тука во Шрила Прабхупад во толкувањето објаснува дека највисокото трансцендентално задоволство is to experience pure love for Krishna. Е да се искуси чиста љубов за Кришна. That's the highest point of the Ladini Shakti. Тоа е највисоката точка на хладини шакти. And now there are also different gradations of that Krishna prema, love for Krishna. А исто така постојат и разни степени на таа Кришна према. And the highest point
of Krishna prema or love for Krishna is А највисоката точка на таа Кришна према known as Mahabhava. е позната како Махабава. Yeah, this is explained here. The essence of love of God is Bhava, or transcendental sentiment, and the highest pitch of that Bhava is called Mahabhava. И тука е објаснато дека суштината на љубов за Бог е бава или трансцендентално чувство, а највисокиот врв на таа бава се нарекува Махабава. Srimati Radharani is the personified embodiment of these three aspects of transcendental consciousness. Шримати Радарани е олицетворено втеловение на овие три аспекти на трансценденталната свесност. Ladini Shakti, Bhava, Mahabhava. And Srimati Radharani is the personified embodiment, I mean, said this. She is therefore the highest principle in love of Godhead. И поради тоа таа е највисокиот принцип во љубов за Бога. And is the supreme lovable object of Sri Krishna. И е врховен сакан предмет на Шри Кришна. Yeah. So it is mentioned that although the absolute truth and his potencies are one and the self-same existence, И така спомнато е, иако апсолутната вистина и неговата моќ се едно исто, still they exist eternally as separate entities. но сепак тие вечно постојат како разделени ентитети. Like there's one absolute truth, Значи една апсолутна вистина, Krishna. Кришна, And Lord Krishna, he eternally exists in two separate entities. а таа апсолутна вистина Господ Шри Кришна вечно постои во два ентитета. This is Lord Krishna and Srimati Radharani. Господ Кришна и Шримати Радарани. And all the innumerable living entities, expansions, incarnations, etc., they're all expanding from Lord Krishna and from Srimati Radharani. И сите безбројни суштества еманираат од Господ Кришна и од Шримати Радарани. Radhika Hayena Krishnera Pranaya Vikara. Srimati Radharani is the highest embodiment of love of Krishna. Шримати Радарани е највисокото втеловение на љубов за Кришна. Pranaya Vikara. This is called Pranaya Vikara. Тоа се нарекува пранаја викара, трансформација. Radha Krishna Pranaya Vikiti Ladini Shakti Asmat Ekatmanava Vibhu Vipura Deha Vedam Gadauto Chaitanakyam Prakadam Adhuna Tattvayam Shaikam Aptam Radha Bhava Dyuti Svalitam Naumi Krishna Swarupam. Then that verse is explained. Значи во оваа строфа се тоа е објаснето. The loving affairs of Sri Radha and Krishna are transcendental manifestations of the Lord's internal pleasure-giving potency. Љубовните размери на Рада и Кришна се манифестација на Кришнината моќ на задоволство. Although Radha and Krishna are one in their transcendental identity, Иако Рада и Кришна се едно во својот трансцендентален идентитет, they separated themselves eternally. тие вечно се одвоиле. Now these two transcendental identities have again united Сега овие два трансцендентални идентитета повторно се соединија in the form of Sri Chaitanya Mahaprabhu. во обликот на Шри Чаитања Махапрабху. I bow down to him who has manifested himself with the sentiment and complexion of Srimati Radharani, Му се поклонувам нему кој се појави со чувствата и тенот на Шримати Радарани. although he is Krishna himself. Иако е тој самиот Кришна. Pranaya Vikritya means a transformation of love. Пранаја викрити значи трансформација на љубов. And Lord Krishna, he was thinking, Господ Кришна мислел, I'm supposed to be the supreme personality of Godhead, јас треба да сум Севишната Божја личност. but I feel, Krishna's thinking, I feel that Srimati Radharani, she's more powerful than me. Но јас мислам дека Шримати Радарани е помоќна од мене. I'm supposed to be the supreme enjoyer, Јас треба да сум врховниот уживател, but she's enjoying more than me. но таа ужива повеќе од мене. Therefore, Krishna, he wanted to experience that love of Srimati Radharani she has for Krishna.
И затоа Кришна сакал да искуси љубовта што Шримати Радарани има за него. Therefore he comes as Sri Chaitanya Mahaprabhu. И затоа тој се појавува као Чаитања Махапрабху. Radha and Krishna combined. Рада и Кришна соединети во еден облик. Radha Bhava Dyuti Svaritam Naumi Krishna Swarupam. That's the meaning. To find out what are the qualities in himself. Тоа е значењето да свати кои се одликите во него, That is so much enchant Srimati Radharani. што толку многу ја опчинуваат Шримати Радарани. And what is that transcendental bliss she experiences? И какво е трансценденталното блаженство кое што таа го вкусува? And Krishna wanted to experience that. Кришна сакал тоа да го искуси. Krishna is self-sufficient or Atmarama. Кришна е Атмарама или самозадоволен. He is complete and perfect in himself. Тој е потполн и совршен во себе си. This is called Aptakama. Тоа се нарекува Аптакама. Complete and perfect. Потполн и совршен. All his desires are being fulfilled. Сите негови желби се исполнети. But still he feels some insufficiency. Но сепак чувствува некој недостаток. That Srimati Radharani, she has something I don't have. Шримати Радарани има нешто што јас имам. So he comes in order to experience that. И затоа тој доаѓа да го доживее тоа, да го искуси. And of all the qualities of Krishna, his mercy on his devotees is the most important. И од сите одлики на Господ Кришна, неговата милост кон бхактите е најважна одлика. But that quality is even eclipsed by Srimati Radharani. Но дури таа одлика е помрачена од засенета од Шримати Радарани. Sometimes Е, yes, eclipsed. She is the most compassionate. таа е најсомилосна, сочувствителна. That's why Chaitanya Mahaprabhu is sometimes described as the most compassionate, most magnificent incarnation of all incarnations of Krishna. И затоа Чаитања Махапрабху понекогаш е опишан како највеликодушната и најсочувствителната инкарнација на Господ Кришна. Because all the other incarnations of Krishna, they give religious principles, dharma. Бидејќи останатите инкарнации на Кришна ги даваат религиозните принципи или дарма. They explain what is the ultimate purpose of human life. Ти објаснуваат која е крајната цел на човечкиот живот. And that we are all servants of the Supreme Lord. И дека сме сите слуги на Всевишниот Господ. But particularly in the compassionate mood of Srimati Radharani, Но особено во сочувствителното расположение на Шримати Радарани, Chaitanya Mahaprabhu, he distributes freely, no conditions, freely the highest perfection of existence of all living entities, Krishna Prema, pure love for Krishna. Чаитања Махапрабху без никакви услови ја дели чистата љубов за Кришна на сите живи суштества. Love for Krishna enriched with Madhurya Rasa. Љубов за Кришна збогатена со мадурија раса. And he gives that, reveals that secret of all secrets. Тој разоткрива таа тајна на сите тајни. The transcendental love affairs between Radha and Krishna. Трансценденталните љубовни забави меѓу Рада и Кришна. No other incarnation of Lord Krishna ever distributed that, revealed that in the past. Ниту една инкарнација на Господ Кришна го нема тоа направено во минатото. Just imagine how fortunate we are. Само замислете колку сме среќни. That knowledge is fully available as it is. No distortion. Тоа знаење е потполно достапно без никакви искривувања. Like in Christianity, for instance, in the Bible, you don't know any longer what is the original true, words of the Bible. What are the true teachings? Како во христијанството, во Библијата, не може да се знаат кои се вистинските зборови во Библијата. Are these really the words of Jesus Christ? Дали ова на вистина се зборовите на Исус Христос? Or has it been distorted over the thousands of years? Бидејќи со текот на времето во илјадници години тие зборови били искривени. But here the teachings of Chaitanya Mahaprabhu have been preserved as it is. Но тука учењата на Господ Чаитања Махапрабху се зачувани какви што се. They have not been changed, altered, distorted in any way. Тие не се променети на било каков начин.
Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur once explained, Една Шила Бхактисиданта Сарасвати Такур обяснил, the more esoteric, the deeper meaning of our Gaudiya Vaishnava tradition. го обяснил најдлабокото значење на нашата вајшнавска гаудија традиција. He said all the Hare Krishna devotees, Тој рекол сите Харе Кришна бхакти, all these Vaishnavas, сите овие вајшнави they're devotees of Srimati Radharani. се посветеници на Шримати Радарани. That is our secret. Тоа е нашата тајна. Generally we think we are devotees of Krishna. Обично мислиме ние сме бхакти на Кришна, But it's not exactly true. но тоа всушност не е баш точно. Because nobody can approach Krishna directly, it is not possible. Бидејќи никој не може директно да му приде на Кришна, тоа е невозможно. One has to go over Srimati Radharani. Мора да се помине преку Шримати Радарани. Just recently I talked to one a gentleman, Скоро зборував со еден господин and he mentioned to me, he was thinking that God is always being depicted as a man. и тој ми рече дека Господ секогаш е прикажан како машко, како маж. And he asked me, could it be also possible that he's a female? И ме праша дали е возможно тој да е женско. And I said, yes. И јас му реков да. He has two aspects, Да, тој има два аспекта, two identities, два идентитета. Radha and Krishna. Рада и Кришна. See, everything is perfect. Видите, се е совршено. Nobody can complain. Никој не смее да се жали. Why is God male? Why is female? Зошто е Бог машко, зошто не е женско? He is both. Тој е и двете. Perfect. That is Krishna. Тоа е Кришна. Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanusati Devi Pranamami Hari Priye. I offer my respects to Radharani, Ја одам својата почит на Шримати Радарани, whose bodily complexion is like molten gold, чиј телесен тен е како стопено злато, who is the queen of Vrindavan. која е кралица на Вриндаван, She is the daughter of King Vrishabhanu, таа е ќерка на кралот Вришабану and she is most dear to Krishna. и му е многу драга на Господ Кришна. There's a very nice verse spoken by Krishna to Madhumangal. Има една многу убава строфа која му ја кажал Кришна на Мадумангал. Although the effulgence of the moon is brilliant Иако сјајот на месечината е сјаен initially at night, на почетокот од ноќта, but in the daytime it fades away. но од кога е ден тој не се гледа. Yes? Similarly, although the lotus is beautiful during the daytime, На сличен начин, иако лотосот е убав преку ден, at night it closes. навечер се затвора. But oh my friend, Но, о, мој пријателе, the face of Srimati Radharani is always bright лицето на Шримати Радарани е секогаш сјајно. and beautiful both day and night. И убаво и преку ден и навечер. Therefore, to what can her face be compared? И затоа со што може да биде споредено нејзиното лице? Such a nice verse. Толку прекрасна строфа. Radharani is so dear to Krishna. Радарани му е толку многу драга на Кришна. Everyone is trying to love Krishna, Секој се труди да го сака Кришна, but Krishna is trying to love Srimati Radharani. но Кришна се обидува да ја сака Шримати So Радарани. that gives us a glimpse of the exalted position of Srimati Radharani. И тоа ни дава увид во возвишената положба на Шримати Радарани. Yes, Srila Prabhupada, this is a quotation from a lecture from Srila Prabhupada. Ова е цитат од лекција од Шила Прабхупад. How great she is. Колку е таа возвишена. Just try to understand. Само обидете се да сватите. Everyone, the whole world, the whole universe, all living entities, Секој, целиот свет, целата вселена, сите живи суштества they are trying to love Krishna, Krishna Prema. се обидуваат да го сакаат Кришна, Кришна према. But Krishna wants to love Radharani. Но Кришна сака да ја љуби Шримати Радарани. Imagine her exalted position. Замислете ја нејзината возвишена положба. So like this, these verses of the Chaitanya Charitamrita glorify Srimati Radharani. И на овој начин овие строфи од Читања Чаритамрите ја слават Шримати Радарани. And we as devotees of Krishna И ние како посветеници на Кришна should perform our
practice of Krishna consciousness, Треба да изведуваме нашата служба во свестото за Кришна, our various services, нашите служби, in such a way на таков начин as to please Guru, да го задоволиме Гуруто, Srimati Radharani, Шримати Радарани and then Krishna. и потоа Кришна. We cannot directly approach Krishna. Не можеме директно да му придеме на Кришна. Only if Srimati Radharani is pleased, Само ако Шримати Радарани е задоволна, then Krishna is pleased. тогаш Кришна е задоволен. And she is so kind А таа е толку љубезна. that even if someone renders a little small service for Krishna, Дури ако некој му понуди мала служба на Кришна, she immediately runs to Krishna. таа веднаш трча кај Кришна. Krishna, Krishna, here is someone, he wants to serve you. Кришна, Кришна, еве некој кој сака да те служи. And only then Krishna gives attention. Само тогаш Кришна може да го даде своето внимание на And таа then речь. that's the perfection. И тоа е совршенството. Hare Krishna. Харе Кришна. Any thoughts, any questions? Некакви размислувања или прашања? There's one. Yeah. As you were speaking, that for Krishna and Radharani are the sources out of which everything that exists and every living entity emanates. One question rose in my mind that we are often taught that Krishna is the original source, and then Balaram and Sankarshan, Arjuna, Niruddha, and then Mahavishnu, and then all of us living entities are then emanating from Mahavishnu. So in that way we are, Krishna is the source of us living entities, and we are in that sense little small infinitesimal Purusha, but We are more, I don't understand. We are more what? we in that sense we are part and parcel of the Purusha, and in that sense qualitatively we are also a small Purusha. So your question is that we are also small Purusha. I mean, it's a statement you make. We are small Purushas. No, I have understood this. I think we are often taught this, that we have also these tendencies, this small tendency to be a Purusha and to try to enjoy, because we are coming from Krishna. Yes. But at the same time, Srimati Radharani is the source of every entity that gives pleasure to Krishna. The gopis, and then also the different manifestations like his consorts, like Sita. So what is your question? And my question is, at the same time we are also a pleasure-giving entity. That we are meant to give pleasure to Krishna. So how comes that at the same time we are part and parcel of Krishna, and then in a sense also part and parcel of Radharani, because we are meant to give pleasure to Krishna? How come we possess both natures? Are we some combination of both of them? Or No, we only possess one nature. Че ние You have to translate. ај преведи си го прашањето. Translate the question. Значи, нели често велиме дека Кришна е изворот на се, дека ние потребуваме од Кришна и бидејќи он суприм врховниот уживател, како и ние сме многу мали уживатели, имаме уживателска тенденција. Меѓутоа во исто време Радharani е она која што му дава задоволство, а
а и ние сме велика во Кришнини слуги наменети исто така нему да му дадеме задоволство. Така да во исто време се чини дека сме и комбинација и од Кришна и од Радharani. So we only have one nature, that is Prakriti. Ние имаме само една природа, тоа е дека сме пракрити. But we also have the tendency to enjoy. Но исто така имаме и тенденција да уживаме. But the methodology to enjoy is to give pleasure to Krishna. Но методологијата за уживање е да му се даде задоволство на Кришна. That's the meaning of Prakriti. Тоа е значењето на пракрити. Yes, we have the tendency to want to enjoy does not turn you into a Purusha. Значи нашата тенденција да уживаме не значи дека треба да станеме пуруша. Because Purusha means receiving enjoyment, receiving pleasure. Зашто пуруша значи оној кој што прима уживање, That's the прима meaning of задоволство. Purusha. You receive enjoyment. Тоа е значењето на пуруша, ти примаш уживање. But even that, Lord Krishna is already Atmarama. Но и покрај тоа Господ Кришна веќе е Атмарама. He already enjoys. Тој веќе ужива. That's his self-same nature to always enjoy. Тоа е неговата природа, секогаш да ужива. But he is expanding himself. Но тој се експандира себе си. And we are his expansions, А ние сме негови експанзии. meant to give him enjoyment. Наменети да му даеме задоволство на него. It sounds selfish, Тоа звучи малку себично, is it not? зарем не? We have the tendency to immediately become envious. Ние имаме тенденција веднаш да станеме завидливи. What? Као шо сега, There's someone I should give enjoyment to? зарем мора на некој да му давам уживање. It sounds selfish. Тоа звучи себично. But we have forgotten that is our enjoyment. Но сме заборавиле дека всушност тоа е нашето уживање. That is our pleasure, Тоа е нашето задоволство. to give pleasure to Krishna. Да му даваме задоволство на Кришна. This we have forgotten. Тоа сме го заборавили. So we are always Prakriti, Значи ние секогаш сме пракрити, meant to give enjoyment to Krishna. наменети да му даваме задоволство на Кришна. And then we enjoy. That's our pleasure. И тогаш ние уживаме, тоа е нашето задоволство. So we don't have two natures, Значи немаме две природи, only one. само една. We want to enjoy, but we don't know how in this world. Во овој свет ние сакаме да уживаме, ама не знаеме како. We always try in so many different ways to enjoy, to experience pleasure. Секогаш се обидуваме на најразлични начини да уживаме, да искусиме задоволство, And then we become disappointed again and again and again. но повторно и повторно остануваме разочарани. Ice cream example. Например, со сладоледот земете го за пример. You want to enjoy, Сакаш да уживаш then it's gone. и го нема. И па лишиш пава. You want to hold, you want to grasp, keep that enjoyment. Сакате да го фатите, да го зачувате тоа уживање, It's gone. ама го нема. And again, И повторно, и and повторно. then ice cream finished at one time. И во еден момент го снемува сладоледот Then you buy more. и купувате уште еден. And again, you buy. И пак се обидувате, Finish. Give me one more. го завршувате и па барате уште еден. And at one point, the stomach cannot take it anymore. И во еден момент вашиот стомак не може да издржи повеќе. Anyway, tomorrow I will continue. Као нема везе, утре и пак ќе продолжи. We try to grasp that, we try to figure out how to really enjoy. Значи ние се обидуваме да сватиме како вистински да уживаме, But it's always temporary. ама секогаш тоа е привремено. Because the senses are temporarily agitated. Бидејќи сетилата се привремено вознемирени. And that we experience as a kind of enjoyment. И тоа го доживуваме како еден вид на уживање. You know, I'm thirsty, and now I'm thirsty. Например, сега сум жеден Then I think about, enjoyment. и мислам на уживање, Some nice cold water, на некоја убава ладна вода, some sparkling water, онаква минерална, with a little taste inside, со малку вкус унатре, the sparkling water, кисела вода. and a little
with a little taste inside. Со малку вкус унатре, нели има. Maybe these cold water drops outside the bottle. А надвор од шишето има оние капки од ладното што течат вака. And then we want to experience that enjoyment. И ние сакаме да го искусиме тоа уживање. And how do we experience it? А како го доживувам? Како го First the taste, of course. прво вкусот, сега. Oh, such a nice taste. О, колку убав вкус. And then the thirst, you were thirsty before, it is being, scrunched, it reduces. И бидејќи сме биле жедни, нашата жед се намалува. And then what? И после тоа што? It's over. Крај нема. That's why we immediately want to drink more. Затоа уште веднаш сакаме уште повеќе да се напиеме. Although basically, it would be sufficient. Иако во основа тоа е доволно кога сме угасиле We жедта, want to experience again. но ние тоа сакаме повторно да го So we drink доживееме. more. И затоа се And the belly is expanding се more. турираме што ви. But no, I have to try one more time. И си мислиме мора да пробам уште еднаш. We loosen our belt. И го ќе го лабаеме кајшот. Try one more. И пробуваме уште и уште. It should come that that now I really enjoy. Значи тоа сакаме да као она ни доаѓа, сега сакам да уживам, It's only temporary. но тоа е привремено. Then it can go. И потоа повторно го That's the снемаме. whole problem. Тоа е целиот проблем. We cannot get this constant pleasure, constant enjoyment. Не можеме да добиеме постојано задоволство, постојано уживање. It doesn't exist. Тоа не постои тука. Only when Krishna is pleased, Само кога Кришна е задоволен. then we are constantly satisfied, constantly, Тогаш сме not only постојано satisfied, задоволни. but in transcendental ecstasy. Не само задоволни, туку во трансцендентална екстаза сме, во занос трансцендентален. Therefore, Chaitanya Charitamrita compares this material enjoyment, material pleasure with iron, and love of Krishna, that pleasure with gold. И затоа Чаитања Чаритамрита го споредува материјалното уживање со железо, а љубовта за Кришна со злато. By comparing iron with gold. Ги споредува како злато и железо. Any other thoughts? Некоја друга мисла?